Hello everyone. Okay, so today I'm going to share with you guys about the buffer solution. Okay, so we read the definition first. The buffer solution is a solution that maintains its pH when a small amount of strong acid, okay, or a strong base is added to it. And then the buffer solution contains a weak acid or a weak base with salt that has its conjugate pair. Okay, there are two types of buffer solution. So we'll have acidic buffer solution. The second one is basic buffer solution. Okay, so we go through the acid buffer solution first. As we know, acid has pH less than 7. Okay, so for acidic buffer solution, it's actually made up of a weak acid and its salt. And then the salt must containing the conjugate base. Alright, let's say this is the weak acid, acetic acid, CH3COOH. Okay, weak acid. Acid, the properties ataupun the ability of the acid is to lose H+. Betul tak? Based on Bronsted-Lowry theory kan? So, weak acid, dia ada tendensi untuk release H+. So, when this weak acid release H+, okay, weak acid will dissociate partially, so it will produce COO minus and then it will produce H+. Alright, so if ingat lagi yang hari tu kita belajar kan, yang kita buat Bronsted-Lowry tu, if we label this one as weak acid ataupun acid, so the product will be conjugate kan. So this is the conjugate base. Okay, so ini ialah weak acid. Bila dia dissociate, dia akan jadi conjugate base. So look at the salt kat sini. By definition, acidic buffer solution is made up of weak acid. So this is the weak acid. And then the salt must containing the conjugate base. Ini ialah salt. So kalau salt, kita tahu salt ni dia comes from CH3COO minus and then Na plus. So look at this one. Sama tak dengan conjugate base dekat sini? Sama, right? Itu yang dimaksudkan dengan buffer solution. Untuk acidic, so dia ada weak acid, lepas tu dia ada salt. Salt tu mesti kena ada conjugate base yang sama dengan weak acid tadilah. Okay? So we look at this one, dissociation reaction. Okay, this is weak acid. As we know, weak acid will dissociate partially, so this is the product form. Okay, this is the salt. Okay, salt macam ni lah. So kita refer yang ni. The salt dissociate completely to produce high concentration. Tengok dissociate completely. Dissociate completely, so kita kena pakai sign macam ni lah to show that the salt is dissociate completely. So if we look at the degree of dissociation, dia is equal to 1. Kalau percentage of degree percentage dissociation, dia ialah 100%. Okay, so bila dia dissociate completely, so this conjugate base ni is very high in concentration. Okay, faham Okay, the high concentration of this one will disturb the equilibrium. Okay, sebab bila, let's say macam dalam you punya buffer kan, buffer tadi kata ada weak acid. Weak acid kita ialah CH3COOH, and then kita kata dia ada salt. Kan, bila salt dia dissociate completely, so dia akan produce this thing. Okay, dia produce ni kan, ion. Okay, so bila dia dissociate completely, maksudnya dia banyak lah concentration this one. So bila concentration tu banyak, okay, maksudnya dalam you punya solution, dalam this solution, ada banyak concentration of this one. Okay, it's very high. So what happen kalau kat sini tinggi? Ingat lagi Le Chatelier principle. So bila ini tinggi, so dia akan shift backward kan. Bila dia shift backward, kita produce apa dekat sini? Kita produce weak acid. Okay, sebab tu dia mention kat sini, the high concentration of ion will disturb the equilibrium of dissociation. Equilibrium dissociation ni refer kepada yang ni. Refer to this one. So dia akan shift backward. Okay, dia akan shift backward.
Lagi satu suka saya nak ingatkan, untuk buffer solution ni kan kita kata dia ada weak acid dengan salt kan. Kita punya equation bukan macam ni tau. Dia bukannya equation weak acid tambah dengan CH3COONA and then dia akan produce apa. Bukan. Ini bukan equation dia. Equation dia ialah two different equation lah. Maksudnya weak acid ada satu equation, salt ada another equation. Just like this slide. Maksudnya dia ada satu equation, dia ada lagi second equation. So untuk buffer solution, dia ada two different equations. Okay. Next, okay, as I mentioned earlier, equilibrium akan shift backward. So dia akan, ni kan faham tak maksud ni? Less CH3CO dissociate. Kalau dissociate ni maksudnya kan forward kan? Yelah, sebab dissociate, terurai. Maksudnya acetic acid kalau terurai, dia forward lah. Dia produce ion. Tapi bila dia shift backward, maksudnya less acetic acid dissociate. Okay. So solution ni, buffer solution ni, sekarang ni ada very high concentration of weak acid. Betul kan slide? Okay, so solution ni sekarang ada very high concentration of weak acid and then dia ada high concentration of conjugate base. Okay. So sekarang ni kita dah tahu idea, kita dah tahulah dalam beaker tu ada apa, what happened in the beaker. Okay, beaker of acidic buffer solution. So now kita nak reflect kepada, kita nak kaitkan dengan definition buffer solution sendiri. Ini definition dia. So maksudnya definition dia kata kalau kita tambah small amount of strong acid ataupun small amount of strong base into the buffer solution, so pH dia maintain. pH dia akan kekal sama. Okay, the idea is macam ni. Okay, dalam buffer solution tadi kita tahu yang apa yang banyak. Okay, ini definition lah macam apa yang saya mention tadi ya. So kalau kita tambah small amount of apa ni, so dia akan maintain pH. Okay, dalam you punya beaker tadi, okay, beaker of acidic buffer solution, so kita ada weak acid. Okay, weak acid akan dissociate macam ni lah, CH3CO- dan juga H+. Okay, kalau salt dia dissociate completely, so dia akan produce this one. Okay, so kita dah tahu dia ada very high concentration of this one and very high concentration of this one. Okay, bila kita tambah small amount of strong acid, okay, betulkan juga slide, tambah perkataan strong dekat situ. Okay, small amount of strong acid. Macam ni lah, kalau ni you punya beaker, okay, ada solution ni. And then kita tambah HCl, let's say. Kan, kita tambah HCl. So, bila kita tambah HCl ni kan acid kan, strong acid. So, siapa yang akan react? Ni kan ada banyak kan, banyak spesies, ada CH3COH, ada minus, ada H+, ada salt, ada Na+. So, siapa yang akan react dengan acid ni? Ni acid kan? So, yang akan react dengan acid ialah base. Okay, acid yang akan react dengan acid ialah base. Okay, so base dia kat sini ialah conjugate base lah kat sini, CH3CO-. Alright, so kat sini bila kita tambah, ini ialah acid, ni ialah small amount of acid tu. Okay, small amount of acid ni yang akan react dengan acid tersebut ialah conjugate base lah. Okay, ataupun dekat sini ialah base. Base tu. Base yang akan react dengan acid. Takkanlah weak acid nak react dengan HCl kan, sebab weak acid is an acid react dengan acid. So it doesn't, dia tak ada reaction kan, acid dengan acid. So acid mesti react dengan base. So kat sini conjugate base ni yang akan neutralize the addition of strong acid. Okay, so tengok equation dia apa jadi. Nampak tak dia produce apa ni? Dia produce weak acid balik kan. Okay, dia produce weak acid. Maksudnya bila kita tambah HCl, dia akan produce weak acid. Okay, tengok statement yang seterusnya. The amount of weak acid increase a little. So, maksudnya bila kita tambah HCl, so CH3COH akan increase a little. Tapi, kita tahu tadi ini ialah weak acid kan. Dia dissociate partially, right? So, but since the dissociation of acid is very small, therefore the pH of the solution is not much affected.
So dia akan maintain pH walaupun kita tambah sorry, dia akan maintain the pH even though kita tambah strong acid. Tapi dengan syarat dekat sinilah small amount. Okay, so next kita tengok condition yang kedua. Kalau kita tambah base, okay, sama macam juga macam tadi kan, dalam bikar kita ada apa. So sekarang ni bila kita tambah base, siapa yang akan react dengan base? Kita tambah base kan, contohnya sodium hydroxide. Ni pun tambah juga perkataan strong. Okay, so bila kita tambah sodium hydroxide, siapa yang akan react dengan sodium hydroxide? Of course lah, dia punya acid. Okay, untuk kes dekat sini, acid dia ialah yang weak acid tadi tu lah. So look at what happen. Bila weak acid tambah dengan ni, ini ialah yang datang daripada sodium hydroxide. Contoh sodium hydroxide tu ialah contoh untuk strong base. Okay, so nampak tak dia produce apa? Dia produce ion kan? Okay, dia produce acetate ion dekat sini. Okay, so the amount of weak acid decrease a little. Kenapa decrease? Sebab kat sini dah guna. Kan kita tambah base. So siapa yang akan diguna pakai? This one lah. Weak acid. So weak acid ni akan decrease a little. Tapi addition of this one. Kenapa dia kata addition? Sebab dia produce ni kan. Okay. Dia akan decrease, tapi addition of this one will cause the equilibrium position to move to the left to replace the amount of acid used. Okay, maksudnya macam ni. Dalam buffer solution tadi ada CH3COOH. So dia akan dissociate jadi CH3COO minus dan juga H plus kan. Lepas tu ada salt kan. Okay. So, bila kita tambah sodium hydroxide, which is OH minus, ini ialah base. So, yang akan react dengan base itu ialah acid ni. Okay, acid ni yang akan react. Tapi, bila acid ni react, yes, of course lah amount of acid ni akan decrease. Tapi, bila dia dah decrease, nampak tak dia produce apa kat sini? Dia produce ion kan? So, bila dia produce ion, maksudnya concentration of ion ni tinggi. Okay. Kan, betul tak? Dalam satu bikar tu kan. So, ini tinggi. So, bila tinggi, dia akan shift backward balik. So, bila dia shift backward, nampak tak dia produce apa balik? Dia produce CH3COH balik. So, maksudnya dia dah guna, dia produce balik benda tu. So, pH dia akan maintain lah. Okay, pH dia akan kekal sama. Seolah-olah kita dah pakai, tapi kita replace balik kan. So, pH dia akan kekal sama. Alright. So, fahamkan konsep untuk buffer solution ni betul-betul. Kemudian nanti kita buktikan melalui pengiraan. Kita kata pH maintain kan. So, kita nak buktikan. Okay. Yang tu nanti kita come back. Alright. Itu untuk buffer solution. Acidic buffer solution. Okay. Thank you.